bomnakethu nabotsatewethu, lamuhla njengelibandla sikuba lisondlo lesikhombisa esikhatsini sephasika. Ifundvo ke lesiniketwe tona lamuhla kutsi sizindle ngato, sifundvo lesitholakala emisebentini yabapostoli chapter 1 verse 12 to 14. Nesifundvo lesitholakala encwadzini yekucala yeApostle Petro chapter 4 verse 13 to 16. Nelivangeli la Johane chapter 17 verse 1 to 11. Lamuhla sizindla nengcikitsi lengumthandazo. Umthandazo loyindlela lesibona ngayo ukuhlupheka kwethu njengengcenye yeluhlelo lwaNkulunkulu lolukhulu. Umthandazo loyindlela lesitimbandzakanya ngayo thine njengemaKristu ekuhluphekeni kwethu nekuhlupheka kwaKristu. Indlela lesithula ngayo nathi sabelo lesathola uKristu ngekuhlupheka kwakhe. Lamuhla ke kulisondlo lokugcina esikhatsini sephasika, lisondlo lelumqoka kakhulu etimpilweni tethu njengemakholwa. Lisondlo lelisemkhatsini wekwenyuka kweNkosi yethu Jesu Kristu inyukela ezulwini nekwehla kwaMoya Longcwele ehlela emhlabeni ngelusuku lwePentecost. Lamuhla sigubha kulinza lokumgcokwa empilweni yakhe wonke umuntu lokholwako. Emva kokube Jesu enyukele ezulwini, bafundzi bakhe balinzele kufezwa kwesethembiso sakhe Jesu Kristu, sithembiso sekubehlisela Moya Longcwele. Njengoba ke nathi silinzile njengabo labafundzi bakhe Jesu, siniketwa isibonelo semthandazo. Umthandazo wa Jesu Kristu lawuthandaza kuze kuthi eviwe nguyise, kanti futhi eviwe ngibo bafundzi bakhe kude bafunze ukuthi umthandazo wendiwa kanjani. Ngalamanye amazwi Jesu uyanxusa futhi uyafundzisa. Sitawukhumbula ukuthi lo mthandazo lona umthandazo lowenziwa nguJesu kulobo busuku lobendvulela ukuthi yena abethelwe esiphambanweni afe kude ade kusisindisa. Abesathi ke Jesu ukuthi kutakwendeka nikuwe ungabo athandaza, wathi hlanganisa neyise losezulwini. Emthandazweni wakhe ke Jesu siyabona ukuthi Jesu ubona lo msebenzi uyise lamthumele wona emhlabeni njengengcenye yeluhlelo lolukhulu lwaNkulunkulu lokulusindiso lwethu. UNkulunkulu abe nenhloso yokusindisa abantu. Ngakho Jesu konke lokho kutakwendeka kuye ukubuka ngemehlo lakhumbulako lokho ukuthi uNkulunkulu kahle kahle uqonze uhlose ini ngalokho lokutamehlela yena. Emthandazweni wakhe Jesu ucela uyise ukuthi anikete bonke labalamukela yena, labakholwa kuye, kuphila nokuphakathe. Noma ke nangu lesipita ukuthi thina labaningi lusinziso. Kuwona lo mthandazo Jesu futhi uyaqhubeka nekusifundisa. Usifundzisa ukuthi yini vele kuphila nokuphakathe, yini vele lusinziso. Uthi Jesu kuphila nokuphakathe kwati uNkulunkulu kanye na Jesu Kristu lamthumile. Kunetintfo letintsatfu lokufanele ukuthi sitikhumbule njengemakholwa ngoba timqoka etimpilweni tethu. Kwekucala umqoka ukuthi sine lesikholwako simati uNkulunkulu kanye na Jesu Kristu lamthumile. Kwesibili umqoka ukuthi silinze ngemthandazo kuphumeleliswa noma kufezwa kwethembiso letentiwe nguNkulunkulu evini lakhe. Kwesithathu kwekuthi thine sitihlanganise naye Kristu ngaso sonke sikhathi ekuphileni kwethu. Nobe sijabulile sitihlanganise naKristu, nobe siselusizini sitihlanganise naKristu. Yena lo yakusikhomba ukuthi lokho
ungena kanjani elihlelweni lolukhulu lwaNkulunkulu. Esifundweni-ke sekuqala lesi sifundileyo emsebenzini yabapostoli siyatshelwa ukuthi umphakathi wokuqala wamaKristu wawusawufunzile kuJesu ngendaba yomthandazo. Kungako sibeva namhla ukuthi balinze kwehla kwamoya ongcwele ehlele kubo, kodwa balinze ngemthandazo. Asenive nje ukuthi lithini lelivi laNkulunkulu ngalokulinza kwabo. Lithi bonke laba baqiniseka njalo ngenhliziyo yinye ekukhulekeni nasekunxuseni kunye. Lokusho ukuthi lo mthandazo wabo wabahlanganisa wabenda baba munye. Nguloko vele lokufanele sikwende umthandazo. Umthandazo ufanele ukuthi kube indlela yokuhlangana sonke ngenhliziyo yinye bese sembula sevulela uNkulunkulu impilo tethu ukuthi yena uNkulunkulu ete impilweni tethu ate kusembulela ngeluhlelo lwakhe. Umthandazo indlela lesifunza ngayo uNkulunkulu inhloso yakhe ngekuba lapha emhlabeni wethu. Nobe-ke Jesu kunguye isibonelo lesikhulu sekulandzelwa empilweni yethu elukhona. Kodwa labafundi nje namuhla babitwa ngemagama lapha esifundweni sekuqala. Babitelwa ukuthi nangabe umuntu akhona akhethe nobe munye wabo lotaba sibonelo empilweni yakhe ukuthi yena angakhona kanjani ukulandzela Jesu ngekulandzela lo mfundzi kaJesu lowakhona. Lokusho ukuthi lobuchawe balabafundi baJesu kufanele ukuthi kube sibonelo kuye wonke umuntu longumKristu. Loyo naloyo wethu lamuhla uyabitelwa ukuthi angakhohlwa sonke isikhathi ukuthi abuyele uNkulunkulu nezinhlupheko zakhe. uNkulunkulu luyawubese uyakhona ukumkhombisa ukuthi lokhu lokwentekayo empilweni yakhe kungena njani eluhlelweni lolukhulu lwaNkulunkulu. NjengaJesu lowathandaza nebafundi bakhe lamhla siyeva ukuthi bayathandaza batihlanganisa kanye kanye ngemthandazo. Nathi-ke sibitelwe ukuthi sivule impilo tethu emthandazweni, ikakhulu ngalesi sikhathi selusizi nekudideka lokukhona emhlabeni. Sonke siyakusaba nakugula lokukhona nobe singazi ukuthi kuqhamukaphi. Kodwa kufanele sibuyele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ate kusembulela ukuthi lokhu kungena njani eluhlelweni lwakhe lolukhulu lokusindisa sithu, luhlelo lwakhe lolukhulu lokusindisa abantu. Kufanele ukuthi silinze ngemthandazo, sisemele ukubuyela nathi le endlini lesetulu yethu ithempeli lisonto lapho khona sihlangana khona sibe nhliziyo yinye sibe moya munye emthandazweni inkonzo yethu elimisa. Kodwa abantu bakethu angeke silinze sibe singelilutho ngoba silinzele kuyothandaza. Asilinze ngemthandazo ukuze ukuthi nakufika leso sikhathi lapho khona amasonto sikavula ukuthi siye siyothandaza siqhubeke nanawo lebezivele sikwenta silinzele leso sikhathi sekufika sekuthi sikhone ukuthandaza kanye sikanye emthandazweni namanje nobe sithandaza endaweni ezahlukahlukene. Umpostoli Petro-ke esifundweni sesibili futhi naye usiniketa indlela emaKristu lakufanele ukuthi emukele ngayo nobe abone ngayo ukuhlupheka. Uthi Petro emaKristu ufanele ukuthi abone ukuhlupheka kwawo njengendlela labemukela sabelo sabo ekuhluphekeni kwaKristu. Lokusho ukuthi ngekuhlupheka kwethu nathi sifananiswa ngqo naKristu lowahlupheka kuze kuthi sisinziswe. Kusho ukuthini lokhu kithi njengamaKristu? Lokho kusho ukuthi naloyo wethu kufanele ukuthi avumele Kristu ukuthi atimbandzakanye nekuhlupheka kwalabanye abantu ngempilo yakhe. Kufanele ukuthi thine njengemakholwa singayekeleli abantu bahlupheke bodwa, singabayekeleli abantu ukuthi bangene elusizini bendlule elusizini babodwana kude umuntu lomnikeza ithemba lokuphila. Kufanele ukuthi kubede umuntu ukuthi khanza ayedwana ngesikhathi selusizi. Jesu
kufanele ukuthi evakale ahlebela loyo naloyo loselusizini ngemavi ethu athi ngiyafisa ukuhlupheka nawe kwesikhashana nje, ngivumele ukuthi ngihlupheke nawe kulesi sikhashana. Sonke siyazi ukuthi la mavi lawo ngemavi wonke umuntu loselusizini lafuna kwathi ukuthi ukhona umuntu lokanye nami lokuhlupheka kwami, angisiko ngendlwana. Jesu-ke uhlala njalo anathi, kakhulukazi nasisonzela kuye ngemthandazo, uhlala njalo akhona empilweni yethu ukuthi asisize. Jesu lamuhla usiniketa sibonelo semthandazo, umthandazo lothatha bonke labo labamgcoba, bonke labo lesibathandayo kanye nekuhlupheka kwabo nezinsizi zabo, siye nabo uNkulunkulu lombako wethu, sifike simutshele uNkulunkulu ukuthi naku Nkosi, wena uyabathi bakho, mina nginabo ngoba nginiketwe nguwe. Ngicela ukuthi Nkosi usiside usendlule kunalosizi lesuku kanye kanye. Nkosi sicela ukuthi usikhombise ukuthi lokuhlupheka lokungaka lesendlula kuko kufaka njani luhlelo lwakho lokusindisa sithu. Sengathi singatinikela thina singamaKristu ukuthi sibe ngemathuluzi uNkulunkulu lawaphethe esandleni sakhe, kude kuthi akhone ukusida labo labasehluphekeni ukuthi bakhone ukufana lusizi nekuhlupheka kwabo, ngoba sinesikhona sibathwalisa. Sengathi kwehla kwamoya ongcwele ngePentecost ungasikhanza singulabo labalinzile ngemthandazo, singulabo lababuka ukuhlupheka kwethu njengendlela uNkulunkulu lafeta ngayo luhlelo lwakhe lokusindisa umhlaba, njengendlela lesithola ngayo isabelo empilweni yaKristu lowahlupheka kude kuthi thina sibe nekuphila lokuphakathi. Satane nababe siphindze satane na Jesu lo nguKristu wangu.